La partita amichevole di quest'estate, vinta 5-0 dal Liverpool, può rappresentare per il Liverpool più un esempio da seguire o un pericolo perché magari rischia di sottovalutare in qualche modo inconsciamente il Napoli? The friendly you played in July against Napoli, could it be an example to follow, or could it be a danger for perhaps being too complacent? Neither, no. It was a pre-season friendly, nothing else, in Dublin, in a wonderful stadium surrounding, very Liverpool orientated, I would say. And we scored with each shot pretty much, and Napoli had a lot of chances, didn't score with that, had scored a goal, which linesman or whoever gave offside, which was no offside. So that's absolutely not important. We didn't talk about that game 1 second so far, and now you remembered me, so I will maybe tell the boys ignore it, because that has nothing to do with the preparation for that game, because I was at pre-season friendly. If we would have lost it last year, wasn't it last year in the pre-season, we beat Barcelona at Wembley 4-0. Next day we went to Mainz and lost at Mainz 4-0. And Barcelona was still a world-class team, and Mainz was not better than Liverpool. It's pre-season, that's all. No, era semplicemente una partita di amichevole estiva, stagionale. Nessuno dei due possono essere né l'esempio né nel pericolo, insomma. È stata semplicemente una bella amichevole a Dublino, in un bel posto, con tantissimi, ovviamente, una grossa presenza di tifosi del Liverpool. Credo che noi in quella partita abbiamo segnato praticamente su tutti i tiri che abbiamo fatto, mentre il Napoli non era riuscito a segnare, nonostante che avesse avuto quasi pari occasioni. Tra l'altro avevano anche segnato su un fuorigioco che non era nemmeno un fuorigioco. Quindi dirò semplicemente di ignorare quella partita ai miei giocatori. Vi faccio un esempio: la stagione precedente avevamo fatto 2 amichevoli, una contro il Barcellona, abbiamo vinto 4-0, subito dopo abbiamo giocato contro il Mainz e abbiamo perso per lo stesso risultato. Quindi si tratta semplicemente di partite prestagionali di cui non hanno molta importanza. Good evening. Hi there. Could I just ask a question about where you think Liverpool are at? Because Carlo Ancelotti earlier today believes Liverpool have stepped up a level. It'd be really interesting to hear from the players' point of view. Do you believe as players that you have stepped up a level from last season, that you are a better, more consistent team? Yes, of course. I think also because of the results that we have right now, we played some tough games already during the season. I think the games against Huddersfield at home, where we just had a lead of 1-0 and we still managed to win it, was really difficult. Crystal Palace away during the years was really difficult to win there. Also the game against Paris Saint-Germain, I think at the end a lot of people thought that it's going to be 2-2, but we still managed to win the game 3-2. So I think that we show with those games that we step up in experience, but I think we have to keep it a whole season. So the season is long, I hope we can do it. So that means we will get better results. A che punto pensi si trova questa squadra al momento? Carlo Ancelotti oggi nella conferenza stampa ha detto il Liverpool mai è salito di un livello, sta mostrando più continuità. Secondo te dove si trova al momento la squadra? Sicuramente gli ultimi risultati aiutano parecchio, insomma siamo riusciti a dimostrare in partite molto difficili, mi vengono in mente la partita contro l'Huddersfield, la partita contro il Crystal Palace, anche la stessa partita contro il PSG, siamo riusciti, che sono state partite molto difficili, molto toste, però abbiamo dimostrato la convinzione di cercare di ribaltarle e portare a casa il risultato. Questo sicuramente dimostra un salto avanti, però alla fine dobbiamo comunque sia cercare di mantenere una continuità per tutto il resto della stagione. Daniel Sturridge has really been impressing, especially the last game. Can you just give us some sense of how hard he has worked, maybe behind
the scenes, to get himself fit, but also to get the form. And with England having a small pool of players to pick for internationally, how ready do you think he'd be for an England recall? I don't know what he did in his pre-season, but when he came back, he was really fit. So when I came back, because I came a few days later than the guys, he did quite well. I think better than the years before. So what I just said, I didn't know what he did in his pre-season, but he was quite fit. And during the season, he just showed that he is really important for us, not only because of his goals, but also the way he's playing. I think against Paris Saint-Germain, we saw Sturridge playing in a way we didn't see him before, defending, switched positions with one of the front three, and did their job. So he's really good in shape, fit, in form, and I think he deserves to be in the squad of England. Domanda su Sturridge, quanto ha fatto molto bene, quanto ha lavorato parecchio per riuscire a ritornare dall'infortunio e soprattutto quanto può essere pronto adesso per l'Inghilterra, soprattutto anche dal fatto c'è un numero alquanto limitato di scelta per il selezionatore della nazionale inglese, quanto è importante poi contare su di lui. Sì, sicuramente sta migliorando molto, ovviamente siamo arrivati in tempi diversi nella parte della pre-season rispetto a quando è arrivato lui. So solamente che ha lavorato veramente tanto e che adesso si vede che sta veramente molto bene, non tanto per quanto riguarda la parte di realizzare gol, ma semplicemente per quanto aiuta a difendere, aiuta il resto della squadra, è in un'ottima condizione e merita di essere parte di questa squadra. Nothing can be won in either Champions League or Premier League right now, but there's always a sense that things could be lost. Just how big a week is this for Liverpool? Champions League here tonight, but then also you just got a few days before a huge test against Manchester City. Just already, how big a week is this for Liverpool? Napoli, then Manchester City in the Premier League. To be fair, we're now only busy with the game against Napoli, and after that we will look at the game against Manchester City. We just can manage one game at a time. We only can control our performance against Napoli now, so I think it's better to concentrate concentrate on the game against Napoli, and then we will look at Manchester. But of course, it's a really important week. But I think the period after the international break, we already know that's going to be really important because we're going to play against tough opponents. But what I just said, I think it's better to keep your head on one game, and then when that one is done, you will think about the other one. È vero che siamo solamente all'inizio, insomma, ma quanto è importante questa settimana con due partite fondamentali, una contro il Napoli e subito dopo contro il City. Cominciate già a giocare qualcosa di importante per entrambe le due competizioni. Quanto è importante per te? Per noi adesso conta solamente il Napoli, poi dopo cominceremo a guardare la partita col City. È sempre meglio guardare una partita alla volta, meglio concentrarsi su questa partita, sulla partita domani contro il Napoli. Ovviamente è una settimana importante, ma per noi la tensione c'è sempre. Una volta dopo il City avremo poi il break con le partite nazionali, ci saranno altre partite importanti per noi. Buonasera TV Luna, cosa temi di più del Napoli? What do you fear more of Napoli? What do you fear more of Napoli? Everything. I think they have a really good team. We played in pre-season. We played against them. That worked well for us. Not really well for them, but I think the circumstances was also different. Now it's Champions League. You play for something. They play at home, so it's going to be different. They have a lot of good players where we have to be aware of. So it's going to be a difficult game. Tutto veramente, sono un'ottima squadra, è vero, abbiamo giocato un amichevole quest'estate, ma era una situazione completamente differente. Adesso ci giochiamo tanto, ci giochiamo la Champions League, ma ripeto, hanno veramente tantissimi giocatori ed è un'ottima squadra. Sì. Iannicelli di Canale 21,
Qual è invece secondo lei il punto debole del Napoli? L'aspetto sul quale voi lavorerete per cercare di mettere in difficoltà i vostri avversari, e giocherete anche per il pareggio o vi interessa solo la vittoria per chiudere o quasi la questione nel girone? And instead, what do you think is the weak point of this team, the weak point that we will try to attack on, to exploit? And also, would you consider playing for a draw, considering the situation in the group, or you would just go for the win? It's difficult to say. It's difficult to say why they're not good. Every team has its weaknesses. I think it's not good to tell it in a press conference, because then they know what you want to do. But every team have their weaknesses, and yeah, we were trying to use that to win this game. And to come back on the question, are you gonna play for a draw or to win? We always play games to win and not to play a draw. So also tomorrow we're gonna play the game to win. Ovviamente non è molto intelligente dire qui in conferenza stampa quale può essere il punto debole del Napoli. Ovviamente noi sappiamo quello che dobbiamo fare domani e cercheremo di farlo al meglio. Sulla domanda se giocare per il pareggio o per la vittoria, noi giochiamo sempre per la vittoria e domani sarà la stessa cosa. Buonasera, Marcello Calvano, Radio Kiss Kiss. Tu hai avuto modo di giocare con Dries Mertens al PSV Eindhoven. Ti aspettavi un'esplosione così incredibile di questo calciatore nel ruolo di punta centrale? Ha fatto davvero tantissimi gol negli ultimi anni qui al Napoli. E secondo te le caratteristiche di Mertens e Insigne, qualora dovessero partire titolari domani, potrebbero mettere in difficoltà la difesa del Liverpool, che è molto fisica? Grazie. You played with Dries Mertens in PSV in the past. So, what do you think of him as a player? What do you think was his exploit, having scored so many goals from playing from a central position? And if he's going to play tomorrow in tandem with Insigne, do you think the characteristics of these two players can create some problems to the very physical defense that you have? First, when I played with Dries, he already showed that he was a good player. I think the steps that he made in his career, from AGOVV to Utrecht, from Utrecht to PSV, I was lucky at PSV that I could play with him, because I see his development as a player. And at that time he was left winger, scored a lot of goals, was really important for us as a team. And yeah, I already know that he could score goals as a left winger, but I didn't know he could score goals as a striker. I think when he changed position to a striker, he did the same like the best players in the world. He scored a lot of goals. I think it was really important for Napoli. So he's a world-class player. I think he showed that with his development, and I think every good player, for him and Insigne, if they play on the pitch, they can always make it difficult for opponents. So you just have to be sure that you will be aware of it and trying to defend him as good as possible, because they have the quality to do something for their team. Beh sì, comunque già ai tempi del PSV mostrava comunque sia di essere veramente un gran giocatore. I miglioramenti sono sempre stati continui, anche quando è passato dall'Utrecht direttamente al PSV. Ha cominciato con noi a giocare in attacco sulla sinistra, ma segnava veramente tanto. Ovviamente non mi aspettavo, non sapevo che ne poteva fare così altrettanti anche dalla posizione centrale. Ha segnato veramente da top player, ha dimostrato veramente di essere un top player. Per quanto riguarda le caratteristiche, poi noi dobbiamo comunque sia approcciare il nostro sistema difensivo con la totale concentrazione, chiunque sia poi il giocatore che affronteremo domani. Okay, any final questions for Gini before I let him go? No? Okay, thank you very much everyone.